Hi there, welcome to today's topic, flowchart. Okay, last day we have discussed what is a flowchart. Do you remember what is a flowchart? It is a pictorial representation of steps for an algorithm used for solving a particular problem. ഒരു problem solve ചെയ്യാനായിട്ട് we are writing certain steps. Step by step procedure is called algorithm. ആ അൽഗോരിതത്തിനെ we are converting into flowchart using certain symbols. ഈ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഫ്ലോചാർട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിനെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ വി ആർ യൂസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബോക്സ്. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യും. ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ്, ഇൻപുട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബോക്സ്, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുക. ഡിസിഷൻ ബോക്സ് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് ഫ്ലോ ലൈൻസ് ഇൻ 4 ഡയറക്ഷൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ പേജ് കണക്റ്റർ, ഒരു പേജിൽ നിന്ന് വേറെ പേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ആർ യൂസിങ് പേജ് കണക്റ്റേഴ്സ്. സോ ഡിസിഷൻ ബോക്സ്, ഫ്ലോ ലൈൻസ്, ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബോക്സ്, ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ്, പ്രോസസ്സിംഗ് ബോക്സ്, ഡിസിഷൻ ഓർ കണ്ടീഷൻ ബോക്സ്, ഫ്ലോ ലൈൻസ്, on page connectors. These are the 6 symbols that we are using in a flowchart. So first example, algorithm to find sum of any 2 numbers. You will be given any 2 numbers, you have to find the sum of it. So first step is start. Second step, input number 1, number 2. That means we have to get the 2 numbers. Third step, we are adding it together, number 1 plus number 2. So we will get a result sum. And then step 4, we will be displaying that result, that is print sum. And last step is stop. So let's see what are the symbols that we'll be using for that flowchart. Start and stop എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിന് we will be using this oval shape, and input number 1, number 2, and print sum. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സിന് we will be using input output box, and sum equal to number 1 and number 2 we will be using rectangle shape. See this oval shape for start and stop, input or output box for input number 1, number 2 and print sum, and rectangle box for that calculation sum equal to number 1 plus number 2. And all these symbols are connected with the flow lines. Arrow mark use ചെയ്ത് എല്ലാ സിമ്പിൾസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Second example, algorithm to find larger of 2 numbers. So you will be getting 2 numbers and you have to find which is larger one. Compare ചെയ്യണം. Step 1 start. Step 2 input number 1, number 2. Step 3 if number 1 is greater than number 2 then print number 1. So number 1, number 2 എന്നുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. വി വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റർ വൺ, ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തേൽ നമ്മൾ സം ആണ് ചെയ്തത്, സം ഈക്വൽ ടു നമ്പർ 1 പ്ലസ് നമ്പർ 2. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് 3 ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമ്പർ 1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ 2 ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി പ്രിന്റിംഗ് നമ്പർ 1, അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ബി പ്രിന്റിംഗ് നമ്പർ 2. അപ്പോൾ യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. So these are the symbols that we are using for this algorithm. Start and stop oval shape use ചെയ്യും. Input number 1, number 2. Step 2ന് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യും. Step 3 അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. So we are using decision box, and then യെസ് ഓർ നോ എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ് രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരും. സ്റ്റെപ്പ് 3ൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ബോക്സും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ് ആണ് വരിക. See this is the final flow chart. Start,
and flow line. Second step, input number 1, number 2. Third step is number 1 is greater than number 2. Number 1 ആണ് വലുത് എങ്കിൽ we will be printing number 1 അല്ലെങ്കിൽ number 2. That's all. Thank you.